మేమున్నాం లైన్లో మనం ఉన్నాం కదా ఫస్ట్. నువ్వెందుకు పోతున్నావు? అయ్యో అమ్మ, ఇది టూ మచ్. పైన చూసి మేఘాలు పోతున్నాయి. కాసేపు అయినాక మేఘాల మీద మనం ఉంటాం. కలగూరగంప బాస్మతి రైస్తో ఇంట్లో ఆనంద సువాసనలు విరచల్లి. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు కలగూరగంప. మేబీ ఆఫ్టర్ 3 years 4 years జర్నీ. అప్పుడు ఎప్పుడో స్టార్టింగ్లో చూపించిన మీకు, బట్ నిజంగా అసలు జర్నీ చేయలేదు. అదర్వైజ్ కాళ్ళకు చక్రాలు ఉన్నట్టు ఎప్పుడు కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంటే, లాక్డౌన్ పుణ్యమా అని 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు, ఈ పనుల పుణ్యమా అని ఈ సంవత్సరము అట్లా అన్నీ స్ట్రక్ అయిపోయినాయి. బట్ ఇవాళ మాత్రం ఒక ఢిల్లీకి పోదామబ్బా, ఓకేనా? సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే స్పెషల్ పని మీదనే పోతున్నాము, టైం పాస్ కాదు. ఢిల్లీలో నేషనల్ ఆర్గానిక్ ఎక్స్పో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవాళ. సో యాక్చువల్గా 3 days అది ఎక్స్పో, బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామనేసి 3 days అక్కడే ఉండడానికి డిసైడ్ చేసుకున్నాం. బట్ 3 రోజులు అదే ఎక్స్పో ఏం చూపిస్తాము. ఢిల్లీ అనగానే నాకేదో సరదాగా ఉంటుంది. బాగా చెప్పినా కదా, అంతకుముందు ఢిల్లీలో ఉన్నాం మేము, ఆల్మోస్ట్ 2 years ఉన్నాము. కోటికి ఎట్లా తిరుగుతా హైదరాబాద్లో, అట్లా ఢిల్లీలో కూడా అన్ని ప్లేస్లకు తిరిగి వస్తుంటా అనమాట. సో ఈసారి ఏం చేద్దామంటే ట్రిప్లో సరదాగా అన్నీ చూపించుకుంటూ ఎంజాయ్ చేద్దాం, ఓకేనా? సో నేను కళ్యాణ్ అట్లా తఫ్రీ పోతున్నాం. మా తఫ్రీలో మీరు మాతో పాటు ఎంజాయ్ చేయండి, ఓకే? అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిర్పోర్ట్కు కొంచెం ఎర్లీకి వెళ్తే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు తెలుసా. ఏదైనా ట్రిప్స్ పోయేటప్పుడు కానీ, ఏదైనా ప్లాన్ చేసినప్పుడు కానీ ఏం చేయండి అంటే, జనరల్గా అంటే లోకల్ ఇండియాలో తిరిగే ఫ్లైట్స్ కొరకు 1 hour బిఫోర్ రమ్మంటారు. 2 గంటల ముందు ఇవ్వండి. సో హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయాలన్నమాట. అట్లా తిరిగి షాప్స్ ఉంటాయి, మంచి రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి, అది ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ మీకు ఈరోజు ఈ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో నేను ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తుందో చూపిస్తాను, ఓకే? చాలా సో అవుటర్ రింగ్ రోడ్ పొద్దున్నే బాగుంటుంది. షాపింగ్ చేద్దామా? డ్రెస్సులు మర్చిపోయేస్తే కూడా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. షాప్ ఉంది. నమస్తే అండి. మంతేని సంజయ్ గారితో మాట్లాడారు. నన్ను గుడ్ గర్ల్ అని చాలా నచ్చింది, బాగా పనిచేస్తారంట. దర్శనాలు ఎక్కడుంది బాగుంది. ఇప్పుడైనా మీరు డ్రెస్సులు మర్చిపోయి ఇంకా 5 దూరాలేదు. సో ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి గబుక్గా వణుక్కొని వేసుకొని కూడా పోవచ్చు. ప్రైజ్లు ఏమైనా తేడా ఉంటాయా? ఏముండవు కదా, సేమ్ ప్రైస్. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఎయిర్పోర్ట్లో అక్కడ మనం వాష్రూమ్ ఎంట్రీ అయ్యే ప్లేస్లలోనే ఫార్మసీ అండ్ ఎసెన్షియల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అది ఆ స్టోర్ ఎక్కడుందో వెతుక్కోవడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఆ నియర్ బై పెడతారు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి చెప్తున్నా.
కలగూరగం పళ్ళం మురబ్బా ఎప్పుడు పెడతాం ఎయిర్పోర్ట్లో పెడదాం ఏదో 2 hours ముందుకు వస్తే ఇట్లా ఫుల్ ఎంజాయ్ టికెట్ దగ్గరికి వస్తే ఎట్లా రావద్దామని ఎందుకంటే వాళ్ళకు నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చి చూసిపోతున్నారు అనమాట కొనకుండా కూడా అవుతుందా బిజినెస్ తెలుగు వచ్చా అవుతుందా మంచిగా అంటే బయట షాప్లకి ఇక్కడ షాప్లకి తేడా ఉంటుందా ప్రైస్ బిజినెస్ డబల్ ఉంటుందా చాలా మంది మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉన్నారు. మనోళ్ళందరూ నన్ను తెచ్చుకుంటారు, మా ఆయన తెచ్చుకుంటారు. మా ఆయన ఫుడ్ పెట్టలేదు బట్ ఈ విస్తారా ఎయిర్లైన్స్ ఫుడ్ బాగుంటుంది. ఆయన వస్తున్నాడు. ఆ మాస్కా పెట్టుకొని తీరాలనా? ఇది కాటనా? బెటర్. ఇంట్లో మర్చిపోయి వచ్చినాం కదా. ఇప్పుడు ఈ బ్యాగ్ మనకు తర్వాత ఇస్తారండి దాచిపెట్టి నాన్న పెట్టుకోమని. మనకెందుకు దాంతో ఏం పని ఉంది? కలగూర గంప అని చెప్తే ఓకే అన్నదా? అట్లా వాడుకోను అన్న ఎంత వీలైతే అంత వాడుకోరా అన్న నువ్వు. యూఆర్ లుకింగ్ సో యంగ్ నాన్న. యూఆర్ యంగ్. సో యంగ్ హస్బెండ్కు యంగ్ వైఫ్. యా ఫాదర్ ఆఫ్ యంగ్ డాటర్స్. మన సీట్లలో ఖర్చు వేసుకున్నాం అందుకే మెల్లే పోయి కూర్చోవు. ఎప్పుడైనా నేర్చా అవను కిక్కిలకి వెళ్ళి ఖర్చు పేసి తిరిగి పోయినావా? ఓకే నువ్వేసారా కిక్కిలకి వెళ్ళి ఖర్చు పేసి బ్యాగ్లు వేసినావా? ఎవరు ఎత్తపోలేరా? బిజినెస్ క్లాస్ కళ్యాణ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. నేను ఫస్ట్ టైం బిజినెస్ క్లాస్ బట్ ఐ డోంట్ లైక్ బిజినెస్ క్లాస్. ఐ లైక్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ క్లాస్. After takeoff, you may use this device in flight mode once the motor electronic device side is turned off. That is beautiful, Nana. Over this sitting ఒక ఫ్లైట్ వస్తుంది, అదే స్పీడ్గా పోతుంది.
అమ్మయ్య నడిచి నడిచి ఆగింది దమ్ము తీసుకుంది. ఇప్పుడు బస్ స్టాండ్లో ప్లాట్ఫామ్ నిలబడుతుంది కదా బస్సు, అట్లా ఫ్లైట్ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళి బయటికి తీస్తున్నారు అనమాట ఎగిరేనికి. ఇప్పుడు మన ఫ్లైట్ కూడా అట్లనే వచ్చింది. వస్తుందో కనబడుతుందో. ఇది మన ఎంట లైన్, మనం ఎగిరినాకనే ఇదే గుర్తుంది కదా. సో మనం క్యూలో ఫస్ట్ ఉన్నాం చూసారా. మేమున్నాం లైన్లో మనం ఉన్నాం కదా ఫస్ట్. నువ్వెందుకు పోతున్నావు? అయ్యో అమ్మ, ఇది టూ మచ్. ఆగింది ఓకే. మేము ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాం. అదొకటి దిగుతుంది. ఎస్ బాయ్. మేమే ఫస్ట్. మేఘాలు వచ్చినాయి. కాసేపు అయినాక మేఘాల మీద మనం ఉంటాం, మేఘాలు మన కింద ఉంటాయి. మేఘాల మీద మనం నేను కట్టి నారదుడు అట్లా పోతుంటాడు కదా, అట్లా పోతాం అనమాట. ఇంత గ్రీనరీ ఉంది అబ్బా. గ్రీనరీ లేదంటారు. ఫుల్ గ్రీనరీ. ఇప్పుడు మేఘాలు కింద, మనం పైన, ఇట్లున్నాయి అన్నమాట. మనకు భూమికి మధ్యలో మేఘాలు ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ వెజిటేబుల్ పరాఠా. ఏంటిది? బ్యావరేజెస్, జ్యూస్ అండ్ టీ. జ్యూస్లో టీ ఎట్లా కలుపుకుంటారు? జ్యూస్ ఆర్ టీ పెట్టలేరు వాళ్ళు జ్యూస్ టీ రెండు పెట్టారు. ఆర్ అని పెట్టలేరు కాబట్టి నేను రెండు తెప్పించుకొని రెండు కలుపుకొని థ్యాంక్ యూ. No coffee. ఫైనల్గా ఢిల్లీకి వచ్చినాం. షవులు వినబడతలేదు. ఇప్పుడు మా ఆయన తిట్టిన నాకేమి వినబడదు. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మోడీ గారి అపాయింట్మెంట్ ఉంది అక్కడికి వచ్చి. బట్ డిన్నర్ పిలిచిన వద్దనుకుంటాను, ఎందుకంటే ఆకుకూరలు పెడతారే మన భయం. మొత్తం కార్పెట్ చేస్తా చలికాలం కాలు పెట్టి మీకు రానని.
ఓకేనా బాయ్. హైదరాబాద్కి వెళ్ళి ఢిల్లీకి వచ్చాం. ఓకేనా, ఢిల్లీలో ఏమేమి జరుగుతుందో నెక్స్ట్ ఓకేనా బాయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫ్రెండ్స్ బాయ్.